the table showing population growth, right? Population grow કેવી રીતે થાય છે? ફોર એક્ઝામ્પલ યર 1 એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ અત્યારે ઓબ્ઝર્વેશન, એમાં 10 કપલ્સ છે, यानी 10 કપલ્સ यानी 20 પીપલ, એના બધાના 20 પીપલ્સ છે તો એ બધાના 40 ચિલ્ડ્રન્સ હોય. સમજમાં આવે છે? 40 ચિલ્ડ્રન. તો પેરેન્ટ્સ ચિલ્ડ્રન અને જે પેરેન્ટ્સની એજ છે એ 20 to 30 યર્સ, यानी टोटल पॉप्युलेशन કેટલી થઈ ગઈ? 60 યર્સ. હવે 20 to 30 યર્સમાં છે 20 યર્સના એ 40 એટલે કે 30 યર્સના હોય 50 યર્સ, એટલે આફ્ટર 20 યર્સ this 10 to 20 હતા એ 20 to 30 થઈ જાય, यानी ચિલ્ડ્રન, यानी 20 that are the parent and 40 children, now they become the adult and become the 40, यानी એના 40 couples, એ 40 હોય એ 40 કપલ્સ આપણે વિચારી દઈએ અને એના 80 ચિલ્ડ્રન થાય. સો ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ 140. ચલો એ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ કેવી રીતે પોપ્યુલેશન રાઇઝ થાય. આફ્ટર અગેઇન 20 યર્સ, બીજા હજી પણ 20 યર્સ પછી 20 પેરેન્ટ્સ, 40 ચિલ્ડ્રન અને આ જે 80 ચિલ્ડ્રન થતા હવે એડલ્ટ થઈ ગયા, યાની 40 કપલ્સ, 80 यानी 40 couples, यानी 40 couples ना 160 children, यानी grandchildren. Total 300. Population जो 60 माथी 140, 140 माथी 300. Now again after 20 years, this parent, children, grandchildren and great grandchildren. એ 20 હતા, એના છોકરા 40, એના 80, એના 160 અને 160 ના 320, યાની ત્યારે આ જેના પેરેન્ટ્સ છે 20 એ ડેડ થઈ ગયા હોય તો પણ જે પોપ્યુલેશન છે દેટ ઇઝ 600. there is no need to mention, just it is for the understanding how population rises. now હવે આપણે જે જોઈએ છે it's very important, some statistical terms. Some statistical terms. First is demography. What is demography? Demography is a study. Demography is the study of vital statistic of population. That is the study of population. Got it? What is demography? હવે આ બધી હવે આ એટલું બધું ઇઝી છે, તમને એક જ વાર રીડ કરવાનું છે અથવા એક જ વાર મારો લેક્ચર જોવાનું છે એકદમ શાંતિથી, રાઈટ? આગળ મેં તમને કરાવ્યું હતું યસ્ટરડેઝ લેક્ચર, એમાં બે ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા, જે શેપ ગ્રોથ કર્વ એન્ડ એસ શેપ ગ્રોથ કર્વ, રાઈટ? નાઉ ડેમોગ્રાફી. Demography is the study of a vital statistic. Vital means important. Statistics मतलब જેમાંથી numbers મળે. Numbers related sums is known as a statistic. Demography is the study of important statistic of population and how they changes over the time. Yani demography is a study of population. It is especially with reference to size. Demography માં કોનું સ્ટડી કરવાનું હોય? Size, density, distribution and other vital statistic. Yani size of the population, density of the population and its distribution over a particular area you have to study under demography and other vital means important statistic. Now population density यानी पैकनेस, ये तो आपने खबर है. Population density is the number of individual per square kilometer. એટલે કે તમારે જોવાનું આવું 1 કિલોમીટર જવાનું, 1 કિલોમીટરનું જે ક્લોઝ સ્ક્વેર બને એની અંદર નંબર ઓફ પીપલ, કેટલા લોકો રહે છે, that is the density of the population. The population density of the number of people or a number of individual per square kilometer, yani kilometer square at a given time. The average population density in developing countries is higher as compared to the developed countries. In developing countries, India માં population વધારે છે per square kilometer as compared to developed country. સૌથી ઓછું population છે ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી કન્ટ્રીમાં, અમેરિકામાં, બરોબર? Per square kilometer the number of people are less. Japan is the most thickly populated country. Okay? Birth rate એટલે 1000 ઇન્ડિવિડ્યુઅલની સામે કેટલા નવા બર્થ થાય છે,
Okay, it is the number of birth per 1000 individual, यानी 1000 people. 1000 people હતા એમાંથી કેટલા નવા બર્થ થયા, यानी birth rate is also known as natality. Death rate is mortality and birth rate is natality. What is natality? તમને birth rate ના પૂછે ને natality પૂછે તો બી તમને યાદ રહેવું જોઈએ. હું તો એવું જ પૂછું, natality. What is natality? यानी number of birth per 1000 individual in a population per year, in a 1 year, or average number of children per unit time. Per unit time यानी 1 year. Average number of children per unit time. Okay, it is the number of birth per 1000 individual in a population, in the population per year, or average number of the children. यानी आ तो લખવાનું જ. It is the number of birth per 1000 individual is the average number of the children in unit time. Now what is death rate? Death rate यानी mortality rate. Number of deaths per 1000 individual in the population per year, यानी एक વર્ષમાં 1000 લોકોની સામે કેટલા લોકોના ડેથ થયા. That is the death rate. Biotic potential. બાયોટિક પોટેન્શિયલ એટલે કે બાયો મતલબ એન્વાયરમેન્ટની કેટલી તાકાત છે કે કેટલા લોકોને એક સાથે એ ટાઈમમાં કેટલા લોકોને એ સર્વાઈવ કરી શકે. લાઈક ફોર બાયોટિક પોટેન્શિયલ એની અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન, અમાઉન્ટ ઓફ ફૂડ એક્સેટ્રા. ધ physiological capacity to produce offspring. Physiological, biotic potential. Physiological capacity એટલે બોડીની capacity. બોડીની capacity to produce offspring is known as a biotic potential. અચ્છા, મેં તમને કીધું એ environmental potential કીધું. that is the biotic potential is a physiological, એટલે કે કોઈ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એની બોડીની કેપેસિટી કેટલી છે નવા ઓફસ્પ્રિંગને, નવા બેબીને પ્રોડ્યુસ કરી શકે. પહેલાંના જમાનામાં હું એમ કહું કે બાયોટિક કેપેસિટી, બાયોટિક પોટેન્શિયલ છે, that is they can produce 12 children, right? that is the biotic capacity. Now environmental resistance. The factors which check the population. check मतलब જે population ने grow करता रोके. check मतलब to reduce, to stop. The factors which check the population growth are called as environmental resistance. When the number of individuals added to the population equal to the number of death, the population remain constant and this is called as a zero population growth. Okay? So કહે છે કે જે ફેક્ટર પોપ્યુલેશનને વધતા રોકે are called environmental resistance. જ્યારે number of birth equal to number of death equal to, this is called as a zero population growth. Now carrying capacity. What is carrying capacity? An environment can carry only a limited size of population. This limit represented by a constant K and it is termed as a carrying capacity. So કે છે the environment can carry only a limited size of population. This limit is represented by a constant K and it is termed as a carrying capacity. Carrying capacity is the maximum number of individuals which an environment can support. હમણાં મેં કીધું ને biotic potential, that is the environmental potential. Biotic potential यानी the ability of individual to produce new offspring is known as a biotic potential. And environmental potential यानी the environment can withstand, environment can hold the maximum amount of the population in a given period of time is a carrying capacity. હંમેશા યાદ રાખજો, carrying capacity यानी environmentની capacity છે કે given period of timeમાં કેટલા number of individualને hold કરી શકે. The carrying capacity is a set of food supply or by the some other critical resources in short supply. Okay? यानी carrying capacity is a food supply or other resources. Critical means important resources in short supply.
when the population growth rate is higher than the national income, yani population increases as compared to the national income, then the per capita income decreases, yani decline, the state to be considered as overpopulation. That is the definition of overpopulation, when the population increases as compared to national income and tends to decline what the per capita income per person, average per person income decrease is considered to be overpopulation. If the birth rate exceeds the death rate, yani birth rate exceeds the death rate means yani new birth are more as compared to the death, then what result into population grows, and if the birth rate is lower than the death rate, the population declines. Problem posed by the increase in population in India, yani what are the problem created due to overpopulation in India? Natural resources and pressure on them. Natural resources, because India, like a developing country, the natural resources are limited, and on the other side the population increases, so natural resources and pressure on them. With increasing population, pressure mount on the natural resources, leading to the scarcity. Some of them are, so that when the population increases, then the pressure mount on, the pressure increase on the natural resources, leading to their scarcity, yani natural resources leading to the depletion. And some of them are, first is food. When the population increases, the food, forest, water, mineral resources and energy resources may be depleting. The first is food. Population in India. Population rises in geometrical progression. Geometrical progression matlab GP. GP means 1 na double 2, 2 na double 4, 4 na double 8, यानी એને GP કહેવાય. यानी ખાલી 1 હોય, 1 ની અંદર 1 એડ કરીએ તો 2 થાય, 2 ની અંદર 1 એડ કરીએ તો 3 થાય. That is AP. તમે 10th સ્ટેન્ડર્ડમાં AP ભણો છો ને, ખાલી એના નંબર્સ એડિશનમાં વધતા જાય તો AP કહેવાય. પણ ઇન ઇન્ડિયા લાઇક કન્ટ્રી ધ પોપ્યુલેશન રાઇઝિસ જ્યોમેટ્રિકલી GP પ્રોગ્રેશન, યાની GPમાં એઝ અ ડબલ થતા જાય છે. That like 2, 4, 6, 8, 16 and 32. While the food production increases in arithmetic progression, yani 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. This means that the food produced will fall short for the rising population. Yani the extra number of the population will increase, that leads to food scarcity. This in turn which leads to undernourishment, malnutrition, starvation and famines. Famines matlab drought. દુષ્કાળ પડે, અથવા તો જે ડિફોરેસ્ટેશન થઈ જાય એટલે રેન ના પડે એટલે એટલું જે ફૂડ જે પ્રોડ્યુસ થવું જોઈએ એ ના થાય. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇઝ ફૂડ. હવે આપણે એમ કહીએ કે વોટ આર ધ કન્સિક્વન્સીસ ઓફ ઓવર પોપ્યુલેશન. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ઇફેક્ટ ઓન ફૂડ, effect on forest, second is forest, third is water, fourth is mineral resources and energy. Okay, semi depletion thai. Overpopulation leads to depletion of following resources. You have to remember one by one by its order. First is food, second is forest, third is energy, fourth is water, and fifth is mineral resources. Okay. Now, second is forest. Forests are the most important natural resources as they provide us with the timber, resins, medicines, gums, etc. Besides being the oxygen bank, forest brings rain and also prevent floods. Forests are natural home for the vast diversities of animals and plant life.
These are the role of forest. So આપે આપણને it provides the different products which grown in forest, medicinal herbs, an oxygen bank, and it brings us rain and prevent floods. Yes, they prevent floods. And forests are a natural home for a vast diversity of animal and plant life. But on the other side, when the population rises, to meet the demand of increasing population, more the population increases, so the demand of the population increase for the production of more food, then they start cutting trees and clear the land and start agriculturing in that land. So the size of forest decreases. For housing and agriculture land, forests are being increasingly cleared. Yani nowadays, to fulfill the demand of increasing population, forests are being cut more rapidly. This unchecked deforestation, unchecked yani uncontrolled deforestation had leads to severe decline in average rainfall, caused drought, flash floods, soil erosion, extinction of several animals and plant species, besides bringing hundreds of the species to the brink means to the border of extinction. Though the forests are renewable, but the time period for the renewable of the forest are more than 20 years. But as the amount of the trees we cut, at the same time we grow more number of trees, than it is referred as renewable. Without proper management and vigorous afforestation, they cannot be saved. Yani proper management and vigorous means at the same time, as the deforestation as well as afforestation must be hand on hand, then and then we can save the forest. Now the third is water. First is food, second is forest, and third is water. Due to increase in population, pollution of the river, ponds, lakes is increasing, leading to a problem of clean drinking water, and there may be create the scarcity of drinking water. Mineral resources. Due to mining, non-renewable resources like iron, copper, aluminium, etc. are being depleted. Yani their proportion decreases in the earth crust. According to one estimate, all copper reserves will exhausted in about 100 years of time. And at the same time, if we discuss about the iron or a coal or a petroleum, these all are considered as a mineral resources, and the demand of the mineral resources increases, so they may exhaust in near future. Now energy. Fossil fuels such as coal and petroleum products are the major source of energy which are depleting fast, which increases population. With increase in population, demand for the energy increases day by day. Almost all the countries are looking forward non-conventional sources of energy, like energy we trying to produce from the sun, tidal energy, wind energy, nuclear energy, to fulfill the demand of increased population. Now these are the 5 resources on which the load may be exerted because of the increased population. Now effect on non-conventional sources of energy. Non-conventional means conventional નો મતલબ થાય રિવાજ, જે આપણે વર્ષોથી વાપરતા આવ્યા છે, બરાબર. but non-conventional yani this is still not in use by the major mass of the people. Effect on a non-conventional sources of energy. Increasing population. Increasing population would need more and more energy. So modern resources such as solar energy, nuclear energy, tidal energy, wind energy are being tried,
but none of has proved to be commercially viable till now. Commercially viable matlab commercially used by the large scale. For example, there are safety problems due to radiation in a nuclear reactor. There are lots of non-conventional sources of energy, but at the same time they have drawback. For example, nuclear energy. Nuclear energy is a type of non-conventional energy, but the safety problem due to radiation in nuclear reactor. Now solar energy is another kind of the non-conventional energy resources, but our vast inexhaustible resource is solar energy, but it is yet to be trapped for a longer and widespread utilization, is not to be fulfilled, not to be possible, because very little amount of the energy is we can produced by solar cell. Solar cooker and the solar batteries to harness solar energy and biogas produced from the organic waste are already in a use and have to be further popularized. એટલે કે અત્યારે very little percentage of, very small percentage of the population are using this biogas and solar batteries. But in the future, we may increase its use and may be popularized in future. Now, changing face of the earth. With a growing population of human being, the villages are turning into towns, towns into cities, and cities into mega cities or high-tech cities. The process is known as urbanization. હવે એમ તમને કે what is urbanization? જે highlight કરેલું છે એને ખબર પડવી જોઈએ કે what is urbanization. What is urbanization? Yani because of the increased population, human beings start living in villages and they are start living in the towns. They are living in leave their village, and the town or a cities or a mega cities or high-tech cities are produced due to overpopulation is known as urbanization. During this urbanization process, many development activities occur upon the open land and in agricultural field. You know, in like new developed area, for example, Nicole area. Before 5 to 10 years, the lots of big and big farm were exist, and nowadays there are tall buildings. So there is the demand of the overpopulation. So urbanization process, urbanization यानी मोटा मोटा city बनावानी process નો मतलब શું થયું? Many development activities occur, બહુ બધી મોટી develop થવા લાગે. Occurs upon the open land in agricultural land. यानी open land હોય, ખુલ્લી જગ્યા હોય, agricultural land હોય, ત્યાં આગળ ફેક્ટરી બને ઓર હેબિટેટ બને, લોકોને રહેવા માટેની જગ્યા બને. સો હેન્સ સમટાઈમ ધ ફોરેસ્ટ, કોઈક વાર એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ના હોય અથવા ઓપન લેન્ડ ના હોય, તો સમટાઈમ ધ ફોરેસ્ટ આર ઓલ્સો યુઝડ ફોર સચ પર્પઝ and hence causing huge loss of natural resources like forest and wildlife, and it leads to harmful changes in a climatic condition. Some of the major changes done for urbanization are as follow. What are the consequences of urbanization? શું થાય urbanization થી? Construction of more and more high buildings in small area because of overpopulation, and most of the people wants to live in mega cities. So the mega cities become overcrowded, and in very small space large number of the people are living. Building an open market, schools and hospitals without having any safety measures required for such places. Okay, ખુલ્લી જગ્યા તો છે જ નહીં. સો હવે આજે કેટલી બધી સ્કૂલ છે જ્યાં પ્લેગ્રાઉન્ડ જ ના હોય. કેમ? જગ્યા નથી. ઓપન માર્કેટ્સ, building in open markets, schools and hospitals without any safety measures required for such places. Construction for more and more roads, highways, over bridges and underpass. Underpass मतलब
જે જમીનની અંદરથી પાસ થાય, અંડરગ્રાઉન્ડ વે, that is the underpass, overpass, that is the bridges, highways, and more road is to be needed for to fulfill the demands for the transportation of overpopulation. Establishing more industries, storehouses, and godowns near residential area. Parking large number of the vehicle surrounding જે બહુ મોટી બિલ્ડિંગ્સ છે અથવા તો બહુ ક્રાઉડેડ જે મોલ છે એમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું હોય? પાર્કિંગનો હોય. Because more number of the people visiting in at a particular place and there is no facilities of the parking, that the parking issues are great in this area. Parking large number of vehicles surroundings the residential areas and industries thus pose a big problem of a smooth traffic. Problem posed due to living standards of the modern people. These days, living standard of the people are raising very fast. Okay, life inequality. The lifestyle is affecting the environment and causing problem with increase in population in the following way. એમની lifestyle એવી છે અથવા તો increasing population both affect on environment. More houses needed by the independent couple, so more household things and gadgets. પહેલાના જમાનામાં joint family હતી એટલે lots of the people were living in a one particular area, so the demand is less, but the newly married couple start living independently, so they demand for the no new household things and gadgets. ભલે બે જ જણા રહેતા હોય તો બી એને ફ્રીજ, ટીવી, ઘરની અંદરનો બધો સામાન ફરીથી નવો જોઈએ. So they demand for the new gadgets and create the pressure on the resources. Now the people buy more different clothes for the different occasion, more footwears and other accessories. Every person of the family needs a separate vehicle or personal convenience like bicycle, motorbike, car, scooter, etc. ઘરમાં જેટલા બી મેમ્બર્સ હોય એ બધાના પર્સનલ vehicle હોય. So there are more vehicles on the road, hence posing traffic problem. Modern housing are full of electric gadgets, so the disposal of the such gadgets cause many health problems. Need to check the exploitative use of resources. Exploitative use of resources means extra use of resources. The rapid increase population is exploiting. Exploit કરવું એટલે જરૂર ના હોય તો પણ વાપરવું, that is exploiting. The rapid increased population is exploiting the natural resources with a high speed. One modern standard of living is using more and more electricity, fossil fuel, wood and other resources. How? We are not using wood, we are using electric gas or normal gas for the fuel. So wood આપણે ક્યાં use કરીએ છીએ? For making furniture. Yes. The electricity, fossil fuel, wood and other resources. So the depletion of the natural resources has been a cause of concern now. Some of these resources take a very long time to get renewed. For example, petrol, fossil fuel, they need millions of years to be renewed, so that is considered as non-renewable resources. So every citizen should be careful to check such an exploitation in the following way. આપણે શું કરવું જોઈએ? People need to become conscious about the use of natural resources. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ચાલીને જઈ શકીએ તો ત્યાં એક્ટિવા લઈને નહીં જવાનું. Right? Reduction in daily use of fossil fuel. You reduce the use of natural resources, especially those are getting exploited like trees. અને એવા નેચરલ રિસોર્સિસનો આપણે યુઝ ના કરી શકીએ. We must have to find any alternative of any one natural resources.
એના બદલામાં જો કોઈ બીજો રિસોર્સિસ યુઝ કરી શકતા હોય તો આપણે એ યુઝ કરવો જોઈએ. Reduce the use of natural resources, especially those are getting exploited like trees. Recycle, reuse the resources to minimize the destruction of natural resources required for it. Use the other optional things instead of natural resources such as wind energy, solar energy, tidal energy, etc. Which આ ચેપ્ટર બહુ ઇઝી છે. ઇટ્સ જસ્ટ લાઇક અ રિપિટેશન ઓર ઇટ્સ જસ્ટ લાઇક અ કોમન સેન્સ. યુ નો એવરીથિંગ. બટ જે મેઇન ટોપિક છે જેમ કે પોપ્યુલેશનના ગ્રોથ કર્વ છે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ સૌથી વધુ વખતે બોર્ડ એક્ઝામમાં તમને કંઈ પણ ના ખબર પડતી હોય કોઈ બી ચેપ્ટરમાં તો તમારે જોઈ લેવાનું કે અત્યાર સુધીના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગૂગલમાં નાખો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધીસ ચેપ્ટર તો તમને બધું બતાવે. રાઈટ. તો આ ચેપ્ટરમાંથી જે શેપ કર્વ, એસ શેપ કર્વના પોપ્યુલેશન ગ્રોથ કર્વ છે દેટ ઇઝ સમથિંગ ન્યૂ એન્ડ યુ ડોન્ટ નો અબાઉટ. સો એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી તો તમે ખાલી મેઇન ટોપિક્સ અને ખાલી લર્ન કરી નાખવાના, એના હેડિંગ્સ અંદરનું લખતા તો તમને આવડે. રાઈટ. નાઉ મેઇન રીઝન ફોર ધ શાર્પ રાઇઝ ઇન વર્લ્ડ હ્યુમન પોપ્યુલેશન. હ્યુમન પોપ્યુલેશન કેમ વધે છે ભાઈ? કેમ વધે છે? એક તો ખાવા પીવા સારું મળે છે અને બીજું મેડિકલ ફેસિલિટીઝ સારી છે. દેટ્સ ઇટ. શું જોઈએ? માણસને ના મરવા માટે બે જ વસ્તુ હોય. એક તો ખાવા બરોબર મળે અને કંઈ પણ બીમાર થઈ જઈએ તો હેલ્થ ફેસિલિટીઝ બેટર હોય તો એ લાંબુ જીવી જાય અને વધારે જીવે મતલબ તો એનું પોપ્યુલેશન રાઇઝ થાય. In the recent year, it has been noticed that the world population of the human increases sharply. Some of its main factors are as follows. Fewer infant death. Infant यानी ન્યૂબોર્ન બેબી. પહેલાંના જમાનામાં ઇન્ફન્ટનો મોર્ટાલિટી રેટ 50% હતો, 50%. यानी કોઈ એક કપલને 6 ઇન્ફન્ટ હોય અથવા 6 ચિલ્ડ્રન હોય એમાંથી મોસ્ટ પ્રોબેબલી 3 ચિલ્ડ્રન તો મરી જ જાય કારણ કે ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ છે મોર દેન 50% હતો. બટ નાઉ ડેઝ ઇટ્સ ડિક્રીઝિસ લેસ દેન 1% because of this now modern facilities, immunization એટલે કે વેક્સિનેશન and good nutritional facility. Okay, so fewer infant death. આજકાલ જે ઇન્ફન્ટ છે in a recent time infantની death comparatively in olden days ઓછી થાય છે. So more and more children are reaching to the reproductive ages. પહેલાંના જમાનામાં reproductive ages એટલે એડલ્ટ થવું. પહેલાંના જમાનામાં જે ચિલ્ડ્રન હતા ને એડલ્ટ થતા જ નહોતા, એના પહેલાં જ એનું ડેથ થઈ જતું હતું. બટ નાઉ ડેઝ મોર એન્ડ મોર ચિલ્ડ્રન આર રીચિંગ ટુ ધ રિપ્રોડક્ટિવ એજીસ એન્ડ હેન્સ કન્ટ્રીબ્યુટિંગ ધ પોપ્યુલેશન growth. Yani they also contribute in the population growth. In older time, due to the poor health care and maternity home, yani પહેલાના જમાનામાં મેટર્નિટી yani delivery ઘરે કરતા હતા. So no more nursing facilities, so most of the death of the infant as well as the mother may occur in olden days. In older time, due to poor health care and maternity homes, many infants would not survive. But today, most of the newborn babies survive due to better healthcare facilities. Now, immunization program નો મતલબ vaccination against many fatal diseases. fatal મતલબ dangerous. આજકાલ જે મોટા ભાગની ડિઝીઝથી પહેલાંના જમાનામાં જે ઇન્ફન્ટની ડેથ થઈ જતી હવે નથી થતી બિકોઝ ઓફ વેક્સિનેશન. Against many fatal diseases on a large scale are curing the children. Many fatal diseases are curable because of this immunization program. Improved nutrition facilities. ખાવા પીવા સારું. મેં એ તો કીધું કે પોપ્યુલેશન કેવી રીતે વધે? બે જ વસ્તુ, હેલ્થ ફેસિલિટીઝ એન્ડ ન્યુટ્રિશન. Improved nutrition for the children, patients, old people and nourishing mother, pregnant women, etc. Keeping them healthy, and such people suffer less from the disease and have a healthy and longer life. Okay, no more minimized food shortage. Do you know in 1947 when India got freedom, we import food
grains from outside. Though the size of the land is same still in India, but now due to green revolution, today we are able to export grain from India, though the population of India increases. એ વખતે પોપ્યુલેશન પણ એટલી હતી ઓછી હતી 1947માં ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન ઓછી હતી, લેન્ડ ઇન્ડિયાની એટલી જ છે જ્યારે 1947માં હતી, તો પણ પ્રોડક્શન જે થતું હતું એના કરતાં અત્યારે જે ગ્રેન્સનું પ્રોડક્શન यानी फूडનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે. જો એની સામે ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન કેટલા ટાઈમ્સ વધી ગઈ, સ્ટીલ વી આર એબલ ટુ એક્સપોર્ટ ફૂડ ગ્રેન ઇન આઉટર કન્ટ્રીઝ. સો નો ઓર મિનિમાઇઝડ ફૂડ શોર્ટેજ, એટલે કે હવે ફૂડની કોઈ શોર્ટેજ નથી. ડ્યુ ટુ ઇમ્પ્રુવડ મેથડ ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ગ્રીન રિવોલ્યુશન, the farmer are growing and cultivating large number of food produced from the similar crop field. यानी એટલી જ ફિલ્ડ છે, પહેલાં પણ 50 years પહેલાં પણ એ ફિલ્ડ છે એનો એરિયા એટલો જ હતો. but now today the improved facilities, seed quality, यानी green revolution, due to the changes in the agriculture, good changes in the agriculture, there is no shortage or minimum shortage of the food in India. Better healthcare in hospitals and healthcare centers for all age groups are available now. There is more availability of the hospital. પહેલાના જમાનામાં તો હોસ્પિટલ બી નહોતી, અત્યારે each and every small village can have a small clinic, not hospital, but the smallest village can access a clinic, right? And the big city have a hospital, clinics, good trained doctor, healthcare workers, etc. for good care of a diseased person. Reduced death rate decrease થઈ ગયો છે. Same healthcare, good food and immunization. Due to better healthcare and medicinal aid એટલે help, the number of diseases have been controlled, and you know the number of diseases already eradicated. પહેલાના જમાનામાં પોલિયો, હજી આજે પણ પોલિયોની વેક્સિન આપીએ છીએ, પણ before 40 years polio was the fatal disease. But nowadays none of the children is suffering from polio because of this long run. કેટલા ટાઈમથી ઇન્ડિયામાં પોલિયોની વેક્સિનનું એક પ્રોગ્રામ ચાલે છે. That's why in India near about polio is eradicated. અને એના પહેલાં પણ બહુ બધા ડિઝીઝ હતા જે ઇન્ડિયામાં અથવા તો વર્લ્ડમાં ચિલ્ડ્રનને થતા હતા, પણ હવે નથી થતા. Due to better healthcare and medicinal aid, the number of diseases have been controlled by immunization program and for many fatal diseases. Medicines and vaccines have been invented, यानी reduced death rate came through because of better health care and immunization. Consequences of population explosion. Consequences मतलब इफेक्ट. પોપ્યુલેશન એક્સપ્લોઝન મતલબ બ્લાસ્ટ. આ પોપ્યુલેશનનો જે બ્લાસ્ટ થયો છે એનાથી ઇફેક્ટ શું આવે? Overpopulation have become a serious worldwide problems, and due to this natural resources, for example water, land, mineral, fuel, etc. are fast depleting, and some of the effect of overpopulation will be kya છે? There will be the acute shortage of space, રહેવાની જગ્યા બહુ ઓછી મળે, shortage of food, clothing, drinking water, and above all natural resources. Human population growth will add to environmental pollution. Environmental pollution, 100 people હોય તો એ vehicle લઈને જાય ને એની સામે 1000 people, so the environmental pollution increases.
It will be difficult to maintain sanitation. Sanitation यानी cleanliness. ગાર્ડનમાં જઈએ તો જે જગ્યાએ બહુ ફ્રિક્વન્ટ પીપલ વિઝિટ કરતા હોય તો ઇટ્સ નોટ ઇઝી ટુ મેન્ટેન ક્લીનલીનેસ એઝ પર ધ ઇન્ડિયન હેબિટ ને વેફર ખાઈને કચરો ત્યાં જ ફેંકીને આવી જવાનું એટલે ગંદુ થાય રાઈટ. So it will be difficult to maintain sanitation in congested area, congested any overpopulated area, and so new slum will be developed. Slums yani very dirty and congested living is known as a slum. બહુ ઓછી જગ્યામાં બહુ બધા લોકો રહેતા હોય તો એને સ્લમ કહેવાય. Proper medical aid will not be available to a great majority of the people. यानी ડૉક્ટરની સામે પેશન્ટ એટલા બધા હોય તો each and every person can't get the better medical facilities. Increase in population will also lead to shortage of essential commodities and result into price hike. यानी મોંઘવારી વધે मतलब inflation. यानी always in a statistic, when the demand of any commodity increases, at the same time is price increases. price વધારો કોઈપણ વસ્તુનો ભાવ વધારો ક્યારે થાય જ્યારે એની ડિમાન્ડ વધે અને ડિમાન્ડ કેમ વધે તો population is more the population, demand increases, and the demand increases that the price of the commodity increases, that result into price hike. Problem of unemployment and large family with a single earning member will leads to life of poverty. चलो यहाँ रखिए.